life-giving Spirit. Sa verse? 1 Corinthians 15:45b. So, the last Adam became the life-giving Spirit. Praise the Lord! Nahimo siyang life-giving Spirit. Nga ato tanang nadawat. Amen. Napay mga gospel friends diri? Oh, patinugon ko na to. Kauban sila ang gadala. Ah? Higi. Dito nga bitaw. Di bitaw ko kanon. Oh, kanang gadala. Apay ng gadala. Uy, way dala ni uban. Praise the Lord, way dala. Daghan na ta. Praise the Lord. May ni. Karon ani first time, no? Praise the Lord. Okay. Sit down na. Maayo kay na sila dala, kita watay dala. No? Kanan mo ka nang wala may dala permanente. Ha? Oh, munang magampo tas Ginoo nga usa ka panahon magadala pud ta og kanang ato pong amigo bisa na lang madala nato sa young people meeting, no? Ngayon nani at least masayod sila nga mga Kristohanon ta. We are believers of Christ, mga Christian. Oh, di na ta nila dalon sa bilyaran, di ta nila dalon sa himnanan kay Kristohanon gud. Pero di ta magpaila, kuyugon tayo tas asa ta kuyugon. Amen? So, nga po ito sa Ginoo nga makadala ta. Either kita mo'y dalon or kita mo'y makadala. Amen? So, nanata karon sa volume 2 sa atong itunan, no? The special session about sa crucial truths in the Holy Scripture. So, nauman na nato ang first 1 to 16. Ang last ato kay security of salvation. So, karon mosulod na ta sa volume 2. May kalabutan ni sa practice. So, kato, ningon diyan ni. In the first 16 topics, we saw that the aspects of God's salvation. Now, we will study matters that one must practice after being saved. So, human ka maluwas, imo dayon ni i-practice. Imo dayon ni i-bansayon. So, nasayo naman ta, no, sa Old Testament, ang way o pag-interact nato sa Diyos, ang relationship between man, ang service nga ilang i-offer sa una is physical gito. Makita, itawag to siya o itawag din sa ato igsoon is mga rituals and ordinances. It's just a type. Usa na siya ka-type. Hulagway lang siya. Kaya ang New Testament, ang iyang interaction between man, ang service po nga i-render sa tao ngadto sa Dios is unsa man, it is a matter of spirit and life. Munang kanina ang kanta, the triune God consummated as the life-giving Spirit. Munang karon ang atong service, ang atong pag-interact between God and us should be in spirit and in life. Magaling last meeting namo dito sa Coordinators Fellowship sa campus katong Miyerkules sa Message 8 sa Perfecting Training. Daghan mo ingon ko nung kaningkuhan sila. Dugay na magyapon ta sa church life pero wala magyapoy nahitabo nato. Ang hinungdan di ay kay wala ta ma-exercise sa atong espiritu. Ningon ka siya, bisan ko nung kung naka sa at that moment, nakas meeting, pero wala ka nag-exercise sa mong espiritu, useless ang tanan. Munang kanagaling patawgon mo, Lord Jesus, tawag gayon. Kaya di mo katawag, kanahan kayo mo open sa iyong cellphone, eh, mudula kayo mo email, kay boring man kayo ni. Pero magdula tagkita na email, ganahan kayo atong isa may ganahan na magdulang email. Ang espiritu o na itong unod?
Isa ingon, kanang magrulang email, ang espiritu, gikan na sa espiritu. Wala po sa garo yung nakakita, gagarulang email, Lord Jesus! Oh Lord! Oh Lord! Wala yung kong yun. Sukan, ako madulaay, magkong duta. Wala yung kong nakita yun, gagarulang duta, nga Kristohanon, nga gao Lord Jesus dito sa sulod sa computer shop. Mamanikas kanin ko, ako, wala ko maanan, kanang na may mga Kristohanon kung mag-auban ako, kanawanay kay Juan. Lahi may istorya. Kapasabot, mga istorya. Karon sa New Testament age, as believers of Christ, we need much more exercise of our spirit. Amen? Oh Lord Jesus, the more we exercise our spirit, the more we would touch the Lord, the more we would render a service that is what will pleasing to Him. Ha? So, sa Old Testament, rituals and ordinances, makita na to. Pero sa New Testament, unsa naman? It is a matter of spirit and life. Muna kung di ka ma-exercise sa imong espiritu, dili ka ma-exercise, di ka mo Lord Jesus, di ka mo liso, bisan pagkuhan, wala gyapon sa metabo. Kaya ang experience magod nasa ato ang espiritu. But now, nag-iskot na sa practice. Kaning word nga, Sani, together. So, may po na magtuutan no kay lami kay diri kay from the time we are saved, ningutag, oh Lord, ato ko to patindogon tong mga gospel friend ko rabi utro last. Gospel friend, tuyog gyapon sa kanikuan, tuyog gyapon sa gadala. Sige. Hoy, kagan, anita ka lang. Uy, wala. Sige, katong kauban sa ilang kat. Brad, igang-igang mga brad. Brad, igang-igang, no? Igang, brad. Basig, nag-exercise ka kayo sa espiritu. Kay, init kayo ba? Amen. So, ato ko na patindogon. Okay. How about we call on the Lord's name? Kita sa tanan. Dahil sila atong pa tawagon sa ngalan sa Ginoo. Okay. Kita sa tanan. 3 times. Oh, Lord Jesus! Oh, Lord Jesus! Oh, Lord Jesus! Oh, katong mga kauban sa ilang gospel friend o katong ilang kuyog, mutawag sa ngalan sa Ginoo 3 times. Sige. Oh, Lord Jesus! Amen! Oh, Lord Jesus! Amen! Oh, Lord Jesus! Amen! Brad, andam na tong kaning baptismal pool ito? Brad, andam doon to? Ano na? Okay, sit down. Kata na ng anong andam, kinanglan andam siya. Oh. Ha? Unsay gingon? After we are being saved, the first thing nga atong buhaton is to be baptized. Mo ni ang baptism mga igsoon. It seems nga mura siya og tanaw nimo kanang makita ba? No? Ang pagtuo magod nasayo naman ta. No, ang pagtuo dili ba na makita, right? Pero ang salvation magod, ang complete salvation sa Ginoo nay duha. For us to enjoy the blessing of the salvation, nay mga butang na kinahanglan nato bansayon, and one of these is to be baptized. Mismo ang Diyos, mismo the Lord Himself, kinahanglan siya magpabautismo. Diba? Sa pag-preach nato sa gospel, ikunta. In the beginning, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba na? Sa 14, and the Word became flesh and tabernacle among us. And He was, this, kaning Word, the name of flesh, was named Jesus, who is a complete God and perfect man. Pero sa chapter 4 sa Mateo, nagpabautismo siya. So, importante na yung bautismo di ay. Karon no, dugay taon-taon na dahil mo magtotoo. Kinahanglan, matagaan nato ni pagtagad. Kaya sa New Testament, naray upat kabutang nga yun sa man, nga gitagaan o pagtagad, para sa practice ba?
Pero kani nga practice, it could lead us to enjoy the salvation nga atong gidawat. No, upat ka butang. Kung saan siya? One of these is baptism. The other one is kaning laying of hands. The third one is the head covering. And the last one is the breaking of bread. Kanang Lord's table meeting. So karon natas baptism. So first thing ang kinanglan nato makita mga igsoon is that ningon diani. Actually, they are not matters of ritual and ordinance. Rather, they are practical steps and concrete process through which we receive, obtain, enjoy, and utilize God's salvation and all its blessing. So, all that God accomplished and prepared for us in Christ, all that He wants to give us in the new covenant, is dispensed into us through these particular practical steps and concrete process. Therefore, if a believer wishes, no, kisa man itong nanawagan nila, oh Lord Jesus, kay sa Romans 10:9, if you confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, then you shall be saved. Pero na may laing verse, Mark 16:16. He who believes and baptized shall be saved. So, part siya sa, kung gusto kang mag-enjoy of salvation, gusto kang mag-enjoy of blessing, then you need to do that part. Nga mismo ang Ginoo, wala yun kalingkawas. Iyan ni si John sa experience. Ningon si John, no, even to untie your sandal, dili ko worthy. Pero sa gingon sa Ginoo, permit it now. It is fitting for me to fulfill the righteousness of God. So, may so, dinata siya ka-important niya. If a believer wishes to complete and fully receive and enjoy God's salvation in His Son, he must properly appreciate and practice these steps and processes. Actually, mga ison, karon ko nabuksan sa Ginoo ka, kananay magpalangay-langay pataog pabautismo na consequences. Ito po yan. Dito mo yan. Okay, Roman numeral 1. Okay, ang Roman numeral 1, let us read. The importance of baptism. 1, brothers. 2, sisters. Okay, nani kuan kabuk ni sila. This is the first two. Nagpakita unsa ka importante ang baptism. First, dingon siya, baptism which John proclaimed. So ang pagsugod yun sa ministry, nasayod man ta nga si John is a forerunner ni Lord Jesus, right? Take pa si una. Ang iya kong gospel is the water baptism. Muna gingon niya na. So, kung tanaw na to sa New Testament, itagaan ni pagtagad yun sa Ginoo. No? Ningon na ni, at the beginning of the New Testament, the first thing God did was to send John the Baptist to proclaim baptism. John was the first servant sent by God at the beginning of the New Testament, and the baptism preached by him was God's first message in the New Testament. This shows that the importance of baptism in God's plan and arrangement. So, part yun sa plano sa Diyos para maka-enjoy ta sa iyahang salvation is ang baptism. Kung sa man nga baptism, that is a water baptism. Secondly, muna kong ingon, Matthew 3. It is fitting for us in this way to fulfill all righteousness. Kasi ang istorya ni, the Lord Jesus Himself. Nga naman, it will fulfill all righteousness. Murang siya mismo nga, complete God, perfect man, walay sala, needs to be baptized. So, katong itawag, ganina, ang sunod ato kanina.
Manang, yan nabandam na lang itong kuhan. Amen. So, we see the importance of baptism even more in the fact that the Lord Jesus needed to be baptized. No, ningon pa ganin ni, ang Ginoo ganin mismo nagpabautismo. How much more kita, right? Ang Ginoo is a complete God, a perfect man. Walay sala. Pero kita, for all have sinned and come short of the glory of God. No, ningon na ni, before God, He fulfilled all righteousness. Since even the Lord as a man needed to be baptized, and since it was fitting for Him to fulfill righteousness before God in this way, how much more should we do the same? Munang humanta mo to, ang sunod na yung anak, bautismo. Pakita na ito later on, ang time kung kanus agyon ang bautismo mga igsoon. 3. Okay, next. Okay, brothers, 3. And the lawyers rejected the counsel of God, for they themselves since by Him. Unsa gingon? Rejected the counsel of God. Unsa ning counsel? Diyon na ni. This passage, no, the baptism is a matter in the counsel or the plan of God. If a person, minaw, katong nitawag ganina, if a person is not baptized, he rejects the counsel of God for himself. Yang gineglect, rejecting the plan of God is because this is part of the plan. Para kung gusto kang maka-enjoy sa salvation nga imong ginawa, pag-ingon mo, oh Lord Jesus, kay once ka nakatawag ka sa ngalan si Ginoo, diyo kag, oh Lord Jesus, then your spirit is enlivened. You are connected to the Lord. Para mas ma-enjoy din mo na, kinahanglan ka mo, bautismuhan. Kung hindi ka mo pabautismo, you are rejecting the counsel of God. Kapasabot, imong gipaliwala ang plano sa Dios. No? This is very serious. The Pharisees and the lawyers who rejected and opposed the Lord Jesus did this. How can we who receive the Lord today be like them in this matter? So kani, seryoso kayo. Kaya kanang dili day ka mabautismo, dito ko brad, nag-Lord Jesus, kung dili ka mabautismo, kapasabot na nga, you are rejecting the counsel of God. Diyaw ka na, mismo ang offer sa Ginoo, imong i-reject. Muna din ita kayo. Dito yung lagi, na nagbasa ko sa kanikwan. Number 4, sisters. Unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay, so, bisan nga ni ang regeneration, para mapanganak ta pag-usap, kinahanglan tao, baptism. Unsay ingon, unless one is born of water, mao na ang baptism. And the Spirit, mao na ang pagtuo. He cannot enter into the kingdom of God. So, importante ka ang baptism, no? Kaya dili ta mabautismo, munang ba mga trinis, mustra na yun, mahana na ang trinis na yun, ni Kastel. Kaniwi kingarian sa ni Satanas, mo puning kingarian sa Diyos. Ang ingon sa John 3:5, unless man is born of water and spirit. Unsa man ang water? Mao na ang baptism, ang makita. Ang spirit, dili mo na makita because that is faith. Sama na siya sa gugma, dili mo makita, but it can be proved. So, he said, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ganong kinanglan man tabusulod sa kingarian sa Diyos kay? Ganong kinanglan man? I'm sure, ganong kinanglan tabusulod sa kingarian sa Diyos kay wala man tadiya. Ang requirements para makasulod ka is you need to be born of water and spirit. Then you can enter into the kingdom of God. Kung wala ka sa kingdom of God, asa man ka? The kingdom of animals? Kingdom of
Oh, ka-expert kayo ng salvation ani. Na may libre na salvation. No? Para makasunod ka, kinanglan ka mo. Kinanglan ng duwa. Oh. Munang istorya sila, o kaganaran ko no, paglakaw, marag ka, baka. Munang gina. Okay, next slide. Okay, brothers. Baptized in order to... Okay, Jesus was making and baptizing more disciples than John. Okay, sisters, 6. Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 7, together. He who believes and is baptized shall be saved. So, kani nga mga verse, nagpakita na to nga daunsa ka-importante ang baptism. Amen? No, when we disciple the nation, baptizing them into the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Tingnan nari, muli mo yung last command sa atong Ginoo before His ascension, nga bautismoan sila. Kano man ay ang bautismo mag-aning 7, ay kaning sa 6 is sa diyang mabautismuhan sila sa 5 points of baptism. Sa diyang mabautismuhan sila, not only nga katungupan enjoy nila, but they were united with the triune God. Praise the Lord. Asa man na bautisman? Into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So kung munawat na sa bautisman, we were united. Mausa ta sa tulo usang Dios. Ang tulo usang Dios mausa sa atong espiritu. Then og na to ang Dios, ningon ka sila, if we have God, we have everything. If we don't have God, we have nothing. All, ako pangasawa, kung sister wife, all or nothing. Ano man? Amen? But kinahanglan nato i-practice ang baptism. After ta, nito o gidawat sa Ginoo. Next, brother. 8, brothers. What should we do, brothers? And Peter said to them, repent, you be baptized upon the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will be the gift of the Holy Spirit. 9, sisters. The eunuch said, look, water, what prevents me from being baptized? So, kani sa 8, mo nitong account, nga nagsangyaw si Apostle Peter, together with the 11 apostles. No, nga after sa pagsangyaw niya, after siya pagsangyaw, kung sa'y sunod. Ningon tayo nga, after niya sa, and Peter said to them, kaya nga naman, sa dahil nagsangyaw sila, ningon ang mga tao, what should we do? Kung siya kayo na magbaton? Na naman sila bagto, isa, repent, and each one of you be baptized upon the name of Jesus Christ. Munang sa pagbautismo sa nato sa tubig, either we baptize them into the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, or into the name of Jesus Christ. Parihas rana. Amen. Nya literal po babalan ko nato nga kanabang nabay na brad na bautismo naman ko sa kuwan. Ana, pwede pa na mag-correct. Oh, like a correction na. Amen. Okay, but 10 together. Now, why do you delay? Rise up and be baptized. Name. Okay, ang baptism, no, washing away our sin. So, katuloy sa time ni Paul. Sa diyan si Paul, naluwa siya. Now, it's a rise up. Why do you delay? No, ang baptismo, dili uta ma-delay. Unang diri niya, time frame, kano sa bautismohan. Kanya ang mga consequences po, o dili po tadayon ma-bautismohan sa tubig. 11, together. Can anyone forbid the water so that this would not be baptized? Who would have received the Holy Spirit even as we?
bautismuhan sila sa ngalan ni Hesus Kristo. So, the same na siya sa triune God, mga igsoon. Amen? So, this is in the time of Ningon dani, asa man ni? Kaning sa 11, mo ni ang sa household ni Cornelius. No? Ningon dani, being baptized in water and receiving the Spirit were equally important. So, ang isa makita, ang isa dili makita. Ang dili makita, mapamatunan pinagi sa makita. Okay. Next. Together. It took 12 hour and night and washed their wounds, and he was baptized immediately. And he, katuning si Paul o si Silas na priso. Dahil nilang isang yawa na jailer. Nya kanang gabi una, pagsangyaw nila, nagpabautismo dayon ang dili lang ang jailer, pati ang iyahang household. So, inana ka-importante ang pagbautismo. 13. When they heard this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Katong mga kaswelped, o nabautismuhan na mo, wala kong ibautismuhan sa ngalan sa Ginoo, into that name, pwede pa ito makorek. Amen? Kay ang baptism is related. Yan naman, it is related sa pagbautismo sa ngalan sa atong Ginoo. Okay, Brad? Next. Okay. Pilan to ka verses? 13 verses nagpakita unsa ka importante ang baptism. So, importante siya, mga igsoon. Muna yung pagpan. Okay, next. Kung man yung mga pagpan. Ato. Together. The relationship between unsay relationship? Munang unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, without the other, dili ka kasulod. Murang nagkaroon na siya o kanabang sige na kay passport o na kay visa. Tingnan natin, many today think and preach the baptism is not related to salvation. This thought is not according to the Bible. The Bible solemnly, definitely, and clearly says that baptism is related to salvation and the relationship is a direct one. No? Mama na siya, ang water mo ni baptism, right? Ang kaning one, ang kaning the Spirit, mo ni ang atong faith, mo ni ang salvation, no? To prove nga nagkadawat kita. Amen? Two, mo na ni, kanina, gibasa na ni. Panahon ni, sama ni, panahon ni, rise up and be baptized and wash away your sin, calling on Anawa, magkuyog na. Ang salvation o ang baptism, magkuyog yun. No, they are just one. Usa na sila. Distinct, pero not separated. Ano mo, water baptism, kani mo'y salvation. So, kinanglan klaro tana. No, ay very related kay sila. Amen? Okay. 3, together. Amen. These verses in the Bible shows how closely baptism is related to our salvation in Christ. Baptism is the process by which we are put into Christ. So, ang salvation, makainota, is the process kung unsa si Kristo hinsulod din nato. Oh, Lord Jesus! Pero pag mabautismo na ta, we are put into Christ. So, we are united with Christ. Not only Christ is put into us, but when we practice, when we apply baptism, we are put into Christ. Muna sa tanan, ningon ang verse sa tanan nga na bautismuhan,